calls upon non-resident Bangladeshis to actively participate in rebuilding the nation. Everyone must work together to build a prosperous country, free of discrimination and corruption. Forgetting religious and caste differences, says Chief Advisor Professor Mohammad Yunus in video message on occasion of Sharadiya Durga Puja. Sharadiya Durga Puja, the biggest religious festival of Hindu community, begins through Mahashashti. Celebrations. This year's Durga Puja will be held in a festive and peaceful manner, says Home Advisor. Chief Investigating Officer gives testimony as last witness against Sheikh Hasina and two others in case of crimes against humanity committed during July mass uprising. Next hearing tomorrow. Election Commission begins dialogue with representatives of civil society ahead of 13 National Parliament elections. Is committed to hold free and fair elections, says Chief Election Commissioner. Government announces 3 Hajj packages under government arrangements for 2026. Airfare for Hajj pilgrims this year reduced by 12,990 taka, says Religious Affairs Advisor. Information and Broadcasting Advisor emphasizes importance of establishing transparent and accountable government system to meet people's demand and aspirations of July mass uprising. Nationwide preliminary selection round of Bangladesh Television's popular talent hunt show, Notun Kuri, continues. More 77 Palestinians killed in Israeli attacks in Gaza. Palestinians targeted by Israeli strikes in relief centers along with Gaza City. And Pakistan batting against India in the final of Asia Cup cricket. Assalamu alaikum. Welcoming you all. News at 10. I am Nazneen Khalik Zubair. You have just heard the headlines. Now move on to the details. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus called upon non-resident Bangladeshis, NRBs, to actively participate in rebuilding the nation through their collaboration and contributions. He made the call at a program titled NRB Connect Day, Empowering Global Bangladeshis in New York on Saturday. Visiting Bangladeshi political leaders, among others, were present. Describing NRBs as an integral part of Bangladesh, the chief advisor said they could play a vital role in advancing the changes brought about by the July uprising by contributing in their respective capacities. জাতিসংঘে যেখানে যাচ্ছেন সবাই একটু অবাক হচ্ছে আপনি যখনই শুনছেন যারা রাজনৈতিক দলের নেতারা সঙ্গে এসেছেন এবং সকল দলের নেতৃবৃন্দ এখানে এসেছেন। এই যে মেসেজ এটার পেছনে একটা মানুষকে একটা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেয়, সেই ধারণাটা সাংঘাতিক আত্মবিশ্বাসী করে আমাদেরকে। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা যে আজকে যে নিউ ইয়র্ক শহরে আসলাম, জাতিসংঘে আসলাম, আমরা সাংঘাতিক আত্মবিশ্বাসী হয়ে ফিরে যাব। আপনারা সবাই সেই আত্মবিশ্বাসে অংশগ্রহণ করবেন। কারণ ছাত্ররা তাদের রক্তে যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে সেটা শুধু একটি রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তনের বিষয় ছিল না, এটা দেশের একটা পুনর্জন্মের বিষয়। সেই পুনর্জন্মটা একেবারে হাতে খড়ির থেকে শুরু করে সামনে এগিয়ে যাওয়া, পেছনের দিকগুলো যে আজকে যেগুলো আলাপ করলাম, দুর্নীতি ইত্যাদি, এগুলো প্রথম চোটেই চলে যাওয়ার কথা। এগুলো কোনো জিনিস আর নতুন বাংলাদেশে যাতে প্রবেশ করতে না পারে
সেই ব্যবস্থা করা, সেটাই আমাদের সবার চেষ্টা। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখবো ওরকম না, নিজে খেলবো। এটাতে আমরা গ্যালারির কাজ শেষ, আমরা প্রত্যেকে নিজে খেলবো, যেটুকু অংশ আমরা পারি সেটুকু অংশ আমরা পালন করব। তাহলে দেখবে যে বিশাল জিনিস হয়ে গেছে। এত রকম জিনিস আছে, এটা দূরের থেকে গ্যালারিতে বসে কথা বলা সোজা, অবশ্যই সোজা, কিন্তু সেই সোজা জিনিসের মধ্যে আমাদের একটা কঠিন কাজ করতে হবে, এটাকে পাল্টানোর একটু চেষ্টা করতে হবে। সবাই মিলে একটু একটু চেষ্টা করলে দেখবেন যে এটা করে ফেলতে পারে। আমাদের অর্থনীতি শেষ, কিচ্ছু নাই, একেবারে তলানি। বাঁচায় রাখলো কে? রেমিটেন্স। এই রেমিটেন্স এই নতুন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে, তা না হলে এটা শেষ হয়ে যেত। আজও যে আমরা গলা বাড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বলি আমাদের অর্থনীতি মজবুত হয়েছে, সেটার একমাত্র কারণ হলো রেমিটেন্স। ছাত্ররা যা করলো সেই শক্তি আমাদেরকে দিয়েছে, এই শক্তিটা যেন হারিয়ে না ফেলে, সেই জন্য আজকে আমরা সবাই মিলে জাতিসংঘে এসেছি। এই কথা সবার সামনে বলা যে এই জাতিসংঘে এসে আমরা সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি, একসঙ্গে এসেছি সবাই, জানিয়ে দিচ্ছি এই ব্যাপারে আমরা জাতির স্বার্থে আমরা একমত। বাংলাদেশ শুধু আমাদের যে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া আছে, বাংলাদেশের ম্যাপ বানাতে আমরা যেটুকু করি, আমরা সবসময় বাংলাদেশ বলতে এটাকেই বোঝাই। আঞ্চলিক অর্থনীতি, শুধু রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি দেশ যেটা আছে, ভৌগোলিক সীমারেখা যেটা আছে ওটার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমরা আঞ্চলিক অর্থনীতির উপরে জোর দেব। এটা সবার স্বার্থে, শুধু বাংলাদেশের একার স্বার্থে নয়, যারা এই আঞ্চলিক অর্থনীতির শরিকদার হবে তাদেরও স্বার্থে। The event began with a presentation by BIDA Executive Chairman Chaudhry Ashik Mahmood bin Harun, who highlighted Bangladesh's economic progress over the past 15 months since the July uprising. An interactive panel discussion titled Bridging Borders, Current Affairs and Diaspora Engagement followed, moderated by Special Envoy Lutfi Siddiqui. Expatriate Welfare Advisor Asif Nazrul joined 3 other panelists in the discussion. Bangladesh Nationalist Party BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Bangladesh Jamaati Islami Naibe Amir Dr. Syed Abdullah Muhammad Tahir and National Citizen Party Member Secretary Akhtar Hussain spoke passionately about their political vision for Bangladesh in the post-uprising period. আমাদের যেটা দরকার, সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার, সেটা পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট। আমাদের মধ্যে সেই আস্থা দৃঢ়তা থাকতে হবে। বিগত রেজিম আমাদের আস্থা নষ্ট করে দিয়েছিল, বিগত রেজিম আমাদের ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। আজকে যে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ জন্য যে কমিশন করা হয়েছে, সংস্কার কমিশন করা হয়েছে, আমরা কমিটেড যে আমরা এই সংস্কার কমিশনগুলোতে আমরা আমাদের অবদান রাখার চেষ্টা করছি রাজনৈতিক দল হিসেবে, এবং যতটা সম্ভব আমরা কাজ করছি। এবং এই কথা আমরা খুব স্পষ্ট করে সবার সামনেই বলতে চাই, যেখানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি উপকার হবে, যেখানে বাংলাদেশি মানুষেরা উপকৃত হবেন, সেই কাজগুলো নিঃসন্দেহে আমরা সর্বাত্মকভাবে করব বলে আমরা আপনাদেরকে কথা দিতে পারি। একটাই আহ্বান আপনাদের সকলের কাছে, যে আজকে আমরা সবাই এক হয়ে যাই, একই একটা বিষয়ে, বাংলাদেশের বিষয়ে। সবার আগে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এখন আগের জায়গায় আর ফিরে যাবে না। আমাদের ইউথের ভিতরে একটা বিষয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা দে ওয়ান্টস এ পজিটিভ মুভ, দে ওয়ান্টস এ চেঞ্জ, অ্যান্ড দ্যাটস এ বিগার পজিটিভ চেঞ্জ ইন কোয়ালিটি। আগামীতে যারাই নেতৃত্ব দেবে রাজনীতিতে এবং দেশ শাসনে, তাদেরকে ইউথদের এই সেন্টিমেন্টকে রেসপেক্ট করে অগ্রসর হতে হবে, নতুবা তাদের জন্যই বারবার জুলাই ফিরে আসবে। যত প্রতিবন্ধকতা আছে, যত উদ্যোগ আছে, সবটাই এই গভর্নমেন্ট সুন্দরভাবে, সুচারুভাবে, পরিপূর্ণভাবে পূরণ করে প্রবাসীরা যেন অবাধে ভোট দিতে পারেন সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমি জোর দাবি জানাচ্ছি। আপনাদের কাছে প্রত্যাশা, বাংলাদেশের মানুষেরা যে নতুন নেতৃত্ব, বাংলাদেশের মানুষেরা যে নতুন বাংলাদেশ পছন্দ করে, সেই বাংলাদেশ বিনির্মাণে আপনারা নতুন নেতৃত্ব খুঁজে নিতে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। বাংলাদেশে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়ে গেছে, একটা প্রজন্মগত রূপান্তর হয়ে গেছে। একটা দলমত, পথ,
সেই মতভেদ সেগুলোর বাইরে গিয়েও এই প্রজন্ম তারা দাঁড়িয়ে গেছে, তারা বাংলাদেশকে নতুন করে গড়তে চায়। তারা বাংলাদেশকে বিশ্ব মঞ্চে উপযোগী এবং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে দেখতে চায়। এই প্রজন্ম তারা বাংলাদেশে আর কাউকে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে রাখতে চায় না, সকলকে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসতে চায়। Later, National Security Advisor Khalilur Rahman moderated another panel discussion, Shaping Tomorrow, the Future of Bangladesh. NCP leader Tasnim Zara, BNP leader Humayun Kabir and Jamaat leader Nakibur Rahman took part as panelists. The chief advisor also launched a mobile application, Shubhecha, designed to provide NRBS with essential services, guidance and investment opportunities. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus called upon the UN Habitat to expand its presence in Bangladesh to help develop sustainable and affordable housing solutions for communities frequently impacted by climate-related disasters. He made the call during a meeting with Under-Secretary General and Executive Director of UN Habitat, Anna Claudia Rosenberg, on the sidelines of the UN General Assembly on Saturday in New York. The two leaders discussed a wide range of issues, including affordable housing for rapidly urbanizing areas, waste management, microfinance-based housing solutions, and the global impact of climate change on vulnerable communities. Professor Yunus urged UN Habitat to develop context-specific, multipurpose housing models tailored for communities facing recurring floods, river erosion, and cyclones disasters increasingly intensified by climate change. The discussion also touched on the urgent need for durable housing for more than 1 million Rohingyas currently sheltered in Bangladesh. Waste management featured prominently in the discussions. Housing and Industries Advisor Adilur Rahman Khan, Special Envoy to the Chief Advisor Lutfi Siddiqui, and SDG Affairs Chief Coordinator Lamia Murshid were present. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus has called upon everyone to work together, forgetting religious and caste differences, to build a prosperous country free from inequality and corruption. On the occasion of Sharadiya Durga Puja, the biggest religious festival of Hindu community, the chief advisor made this appeal in a video message today. He said in order to prevent any kind of sabotage centering Durga Puja, the government, political parties and people of all strata are making efforts. The chief advisor said that necessary instructions have been given to the law enforcement agencies so that people of Hindu community can celebrate the Sharadiya Durga Puja smoothly. সবাইকে শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দুর্গাপূজা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং এটা আমাদের সম্প্রীতির প্রতীক, ঐক্যের প্রতীক। নিজেরা বিভক্ত হয়ে গেলে, ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে আমরা জাতি হিসেবে উন্নতি করতে পারবো না, এমন রাষ্ট্র গঠন করতে পারবো না যেটা নিয়ে আমরা সবাই দুনিয়ার সামনে গর্ব করতে পারি। দুর্গাপূজা ঘিরে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা যাতে না হয়, নাশকতার মাধ্যমে কেউ যাতে কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি বা উৎসবের বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, সেজন্য সরকার, রাজনৈতিক দলসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিশেষভাবে তৎপর রয়েছে। সবাই মিলে চেষ্টা করছে যেন একটা নিখুঁত দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, পুলিশ, সেনাবাহিনী, র্যাব, বিজিবি, আনসার, সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে আমি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছি ইতিমধ্যে। উৎসবের দিনও যারা এই কঠিন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, আমি জাতির পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার কারণে আজকের এই উৎসবের দিনে আমি সশরীরে আপনাদের সামনে আসতে পারিনি, তবে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনাদের সাথে রয়েছে। জুলাই গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা বৈষম্য, দুর্নীতিমুক্ত একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার যে অগ্রযাত্রা শুরু করেছি, তার সফল বাস্তবায়ন করতে হলে ধর্ম, বর্ণ, ভেদাভেদ ভুলে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। সকল অশুভ, অন্যায় আর অন্ধকারকে পরাজিত করে ঐক্য সম্প্রীতির জয় হবে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে।
Durga Puja, the biggest religious festival of the Hindu community, has begun today across the country amid due religious fervour and festivity. The 5-day celebration began with invocation of goddess Durga on the day of Mahashashti. The celebrations also include offering puja to other major deities of Hinduism, such as goddess Lokhi, goddess Saraswati, Lord Ganesh, and Kartik. People of the Hindu community, both in cities and villages, are immersed in the festive spirit. Dressed in festive attire, female devotees gathered at puja mandaps to take part in the worship of goddess Durga, offering prayers for the protection of family, society, and women's strength. The festival has also sparked vibrant enthusiasm among the younger generation. They are saying that Durga Puja helps connect them to the roots of Bengali culture. Regardless of religious differences, the celebrations have brought people together in joy and unity, a reflection of Bangladesh's true spirit of harmony. Home Advisor Lieutenant General Retired Mohammad Jahangir Alam Chaudhary said there is no apprehension of any security threat during the Durga Puja celebrations. He said this year's Durga Puja will be held in a festive and peaceful manner. The advisor was briefing journalists after a meeting of the Core Committee on Law and Order at the Secretariat in the capital today. Jahangir Alam Chaudhary said this year the total number of puja mandaps is 33,355, which is 1,000 more than the last year. From today up to October 2nd, the day of idol immersion, a total of 203,564 ANSA members will be on duty. The Home Advisor warned the stern action would be taken against anyone involved in rumor, mongering, or attempting to jeopardize religious harmony. There is no security risk during the upcoming Durga Puja. Even then, that the law enforcing agencies are on highest alert so that any possible ill motive of miscreants are implemented. Dhaka Metropolitan Police Commissioner Sheikh Sajjad Ali said this at a press conference on the occasion of Durga Puja at Dhakeshwari National Temple this afternoon. The DMP Commissioner informed that a total of 2,200 police have been deployed at 254 temples in the city. Besides, 2,400 force are kept ready. This time, police force are more organized after the political changeover of 24. At this time, the DMP Commissioner also called upon the Puja Ujjapon Committee members to help ensure security. Later, the high police officials, including the DMP Commissioner, went round different areas of Dhakeshwari Temple. In the case of crimes against humanity committed during the July-August movement, the testimony of the Chief Investigating Officer against ousted Prime Minister Sheikh Hasina and 2 others was recorded today. The testimony began around 12 p.m. before the Judicial Panel of International Crimes Tribunal 1, led by Chairman Justice Mohammad Ghulam Murtuza Muzumdar. The 2 other members of the tribunal are Justice Shafiul Alam Mahmood and Justice Mohitul Haq Enam Chaudhary. To ensure transparency in the trial of crimes against humanity, the testimony proceedings were broadcast live on television as well as on the tribunal's YouTube and Facebook pages. As part of the testimony, the tribunal reviewed video evidence seized by investigators, including the killing of Shahid Abu Said in Rangpur during the July movement, incidents of police shootings, killings and torture in Dhaka, Jatrabari, Ashulia, Chankarpur, Ramura, Farmgate and Savar areas. Sheikh Hasina's press conference on July 13, the attack by Chhatralik on students at Dhaka University on July 15, and a total of 17 video clips collected from different regions of the country. Earlier, the tribunal had recorded the testimonies of 53 witnesses, including 48 eyewitnesses and 5 Caesar-leased witnesses over a period of 22 days. On June 1st, the tribunal accepted 5 charges presented by the prosecution. Later, on August 3rd, after opening statements, the tribunal began recording witness testimonies in the case. Meanwhile, in another July uprising-related crimes against humanity case, Hassanul Haq Inu was produced before Tribunal 1 today. In addition, in the case concerning the killing of 7 people, including the burning of 6 bodies in Ashulia during the July uprising, the tribunal continued the 7th day of witness hearings against former MP Saiful Islam and 16 others. Separately, in the cases of killings in Lokhipur and Mymensingh during the July-August People's Uprising, Tribunal 2
ordered the investigations to be extended until October 28 for Lokhipur and November 27 for Mymensingh. Chief Election Commissioner A.M.M. Nasiruddin has said the Election Commission is making all necessary preparations to hold the general elections and is committed to ensure a fair voting process. He made the remark at the inaugural session of a dialogue with representatives of civil society held at the conference room of the Election Commission building in Dhaka today. At the formal opening of the dialogue, the CEC said that all the postal ballot system was included in the law. It had never been functional. The current commission has worked on this matter. He further noted that those who directly involved in election duties are usually unable to cast their votes. The Chief Election Commissioner called this initiative as milestone. The government has reduced airfare for Hajj pilgrim under official management by the 12,990 for the year 2026, fixing it at 1,54,830 taka. This is lower than last year's 1,67,820 taka. Advisor for Religious Affairs Dr. A.F.M. Khalid Hussain announced the revised rates while unveiling the official Hajj packages for 2026 at the Bangladesh Secretariat on Sunday. Secretary for the Religious Affairs Ministry, Aftab Hussain, and senior ministry officials were present at the briefing. Dr. Khalid Hussain said the Ministry of Civil Aviation and Tourism played a positive role in setting the airfare at a reasonable level. He said there will be 3 official Hajj packages for next year, with the first package will cost 6,90,597 taka, the second package 5,58,881 taka, and the third package 4,67,167 taka. He said registration for the 2026 Hajj packages has begun on July 27 and will continue until October 12, 2025. Visa issuance will start on February 8, 2026, and the first Hajj flight is scheduled to depart on April 18, 2026. The advisor added that one package will be managed under non-government arrangements with a cost of Taka 5,09,185 per person. International Information Rights Day was observed today through various programs. The theme of the day this year is "Let the environment information be ensured in the digital age." To mark the day, a discussion meeting was organized at the Information Commission Bhavan in the capital. Speaking on the occasion, Information and Broadcasting Advisor Mahfuz Alam has urged government officials and employees to ensure a transparent and accountable government system by fleeing a sense of responsibility towards the people. Information Advisor emphasized the importance of establishing a transparent and accountable government system to meet the people's demands and the aspirations of the July mass uprising. He said, people's right to access information has been ensured through the implementation of the Right to Information Act. He informed that the process of forming Information Commission will be completed very soon. Information and Broadcasting Secretary Mahbuba Farzana stated that one of the objectives of the interim government is to ensure free flow of information by upholding the spirit of July mass uprising. The present government is working relentlessly to implement that objective, she added. Popular talent hunt show Notun Kuri on Bangladesh television has returned in a new format. After 2 decades, the regional selection rounds began on 25th of September at 19 centers across 64 districts of the country. Today is the 5th day of the auditions. The BTV premises are abuzz with children and teenagers dreaming of becoming artists. Contestants have been completing registration in their respective regions since morning and taking part in the auditions. This year's competition features 9 categories: acting, recitation, storytelling, comedy, general and classical dance, patriotic and modern songs, Nazrul and Rabindra Sangeet, folk music and Hamnath. Children are competing in 2 age groups from 6 to 11 and 11 to 15 years. Launched in 1976 on Bangladesh television, Notun Kuri was the subcontinent's first reality-style talent hunt show from which many renowned artists emerged. After a long hiatus, the program has returned with its original name and theme song.
Now international news.